wake wawili ndani. Mmoja secretary aliyetoka hapa sasa hivi. Mwingine mwandishi wa habari mwenzangu. Kuna mwingine mtokee mapema. Sabati. Lakini kuna wifi zao wawili humu ndani, watatu. Huyu dada wa nguvu, huyu dada, huyu ananilinda kila tukisafiri. Kuna dada mwingine pale fide simama kidogo. Hawa dada zako wa nguvu sana. Nani anakalima? Swika. Njoo. Okay, tuna visema vipi? The other mic? Oh yes. Next year. Lakini nitakuwa nachomeka kidogo kwa msisitizo kwa lugha zetu nyingine. Make sure that you guys You're singing in duo? Sorry. How many minutes? I was saying, make sure that you don't fight. No, we don't. And follow what he's translating. She might lie to us. We know each other. We will know each other. Every Friday we go to the beach and have some. Pass that. So, jamani, habari za mchana. Ningependa kuwa nani tangu jana, lakini natembea tabasamu, lakini afya yangu ni mbovu. Hello. Niko kwenye kliniki ya mifupa na mifumo ya fahamu. Hello, I'm very happy to be here. I really loved to join you since yesterday, but I'm just smiling and happy to be here. Fortunately, not really unfortunately, I'm attending a physiotherapy, but also nerve system clinic, and I'm actually from the hospital, and this is why I joined you this time, because I'm coming straight from the hospital just to be here. Kwa sasa nina ulemavu mwingi, mwingine haonekani, unaonekana ni huu tu wa viungo. Ulemavu mwingine ndio anaongea vizuri. Sasa nadhani how many minutes? This guy is crazy. He just said that he has multiple disabilities. Some are seen as the way you can see him, and some are unseen that I alone understand which part. I really do not understand. Nataka tu mmeshaongea mambo mengi kuhusu vyombo vya habari ni nini, mamlaka au nguvu ya vyombo vya habari ni nini. Sitaki kusema kitu kwenye kuhusu vyombo vya habari. Almost wengi mnafahamu vyombo vya habari ni nini. I know that most of us understand the media and the role of the media. I would not want to take you there, but I hope you all understand the media and its role. I'll go straight to tell my story. Lakini nizungumze kidogo kwa uchokozi. Mimi wanapenda uchokozi, lakini wa maendeleo. Ni wangapi wanaelewa maana ya neno laana katika chumba hiki? Laana ni nini? How many in this group understand the word curse? Hands up. Curse. Curse. Fide, halafu dada. Nitaongeza na kaka moja. Fide, laana. According to personal experience, yes, we define curse maybe when you have, when you have maybe, they see you with disabilities, they say you are cursed. They see you with your child with disability, they say you are cursed. Because maybe you did something bad to God and God is paying you. Dada mwingine unaona pale mwenye miwani. Pembeni yako. Wewe Kwa majina naitwa Fadhila Mvena. Kwa namna jinsi ninavyoelewa neno laana ni ile hali laana, yani ni neno ambalo linatumika kama kukataliwa hivi, kukataliwa. Mimi ndo ninavyoelewa. Asante.
Thanks. Kaka mmoja nashukuru. Nashukuru sana kwa namna ambavyo binafsi ninafahamu neno laana ni kama just a karma, a response of Satan, what kwa maana ya ulifanya kitu, then after quite some time then you find it in return, but inakuwa ni return by whether ulifanya wewe au walifanya wazazi au walifanya mababu, so it can even be inaweza ika transfer kutoka generation moja kwenda generation nyingine. Kwa hiyo ile output mbaya as a result of your own doing. Thank you. Thank you. Thank you. And according to Fadila here, she meant curse is rejection. A rejected product. Yes. Kwa hiyo tunaweza tukaona ugumu wa hili neno kulimeza, kulitafuna na kuliishi. Watu wenye ulemavu wanahusishwa na laana, mkosi, bahati mbaya, kulipia madhambi, kufidia madhambi ya wazazi, mabibi na mababu. Kweli bado ni hiyo kwenye mtu mmoja. We have seen, we have learned the different meanings of curse, and actually this is the reality that a disabled person have to live with on daily life. The reflection of rejection or curse from parents, forefathers, and everybody. And these all have to be birthed by one person, a person with disability. All these actually reflects to what they have to carry on daily basis. Kwa hiyo vyombo vya habari visipolisema hili, jamii itaendelea kuthibitisha kwamba kweli wenye ulemavu wana laana, kwa sababu vyombo vya habari ndivyo vina nguvu pekee ya kutoa matulipo. If the media will not change this narrative, the society will carry this on, because media is so powerful. If they decide to change the narrative, also the society will change. If they want, this is what we have to live with. Na tumekuwa na mafanikio mazuri sana kwenye upande wa TBC. Kwanza hivi nijitambulisha tena. Yaani mpaka nakuja TBC sijasema nitokea wapi. Kwa sababu ya kimuhemuhe. Dakika moja niseme. Mimi nilisomea uandishi wa habari mwaka 2000 nilipomaliza kidato cha 6. Na nilichelewa kumaliza shule kwa sababu nilipopata ulemavu nilikaa miaka 3. Mwaka mmoja hospitali na mingine miwili nyumbani, lakini nikarudi shuleni. I'm sorry, I forgot to introduce myself. I was born a normal person, but then I got into an accident of which made me to sleep or to lag behind school for 3 years. I spent a year in a hospital and 2 years at home. So I had to cut short my education, and after the 3 years, I had to go back to school. Baada ya hapo sasa nilipoenda kusomea uandishi wa habari, wakati huu Tanzania School of Journalism, kuna walimu walisoma kwa hela za serikali, wanalipa mishahara ya serikali, lakini walinyima admission kwa sababu tu mimi na ulemavu. By the year 2000, I got selected to join Tanzania School of Journalism, and I was lucky to be accepted. But at the college, some teachers paid by the government, taxpayers' money, refused to admit me simply because I was disabled. Kwa hiyo baada ya mapambano ya muda mrefu, hatimaye niliruhusiwa kusoma. Lakini nikiambia wewe utawezaje kuwa mwandishi wa habari, utembei, utapanda magorofa, utavuka mito, utafanya chochote kile? After a number of struggling, I was given a chance, but then they were like questioning why did I choose journalism. They were telling me like, you want to do journalism in this situation, you have to jump, you have to cross roads, you have to cross rivers. How will you be a journalist in this state? Kwa hiyo yakaenda mpaka leo ni mwandishi wa habari, na wale waliokuwa wananikataa sasa wamekubali. That went on, and those who rejected me actually accept me for who I am today.
Kwa hiyo sasa nimezungumza tu kwa ufupi sana hapa, lakini kazi za waandishi wa habari ndizo zinaniweka mjini hivi sasa, zinanilisha, zinafanya niendeshe gari, zinafanya watu wengi hata hapa wanialike. Lakini ilikuwa kijijini kwetu kule Tama wangeniona wapi? You see me today because of journalism, and this has been my bread and butter, my shelter, my drive, my passion for living. I'm actually able to meet my family needs, my personal needs. I drive the car that I like, and because of journalism, Tama actually saw potential in me, and I'm invited to events like this. And without being a journalist, how would I be in this place this time right now? Kwa sasa kabla hatujaangalia kazi chache tu ambazo hapa zina jumla kama dakika 6, nizungumze na wenzangu kwenye vyombo vya habari lakini na mamlaka. Hii story alikuwa anaelezea hapa dadangu huyo. Sijui kama ulisikia tulivyoirusha TCRA walituita, mamlaka ya mawasiliano walituita. Tumeona kitu fulani, tuleteeni tukione, kwani hamjamfunika sura ule mtoto? Tukamwambia tungemfunika sura watu wangemuonaje, na nyie serikali mngesaidiana. Kwa hiyo tulijilinda kwa staili hiyo. The story that, before I go further, I would love to talk to people in here, people like me. But before I talk to people like me in all sides, like me as journalists, like me as my fellows in here, the story that Chelu shared with it actually made the Tanzania Communication Regulatory Authority to call TBC on for, it's more of a, is it a sanctioning, like questioning, why did you have to air that story? Why did you show the face of the young lady, a mother, right? Why did you have to show it? And because Tuma was in that story, he said that if we did not show the face, yes, we understand there are regulations, but in this particular story, if we did not show the face, how would you, as a government, actually acknowledge seeing it and take actions? Uchunguzi uliofanywa na jeshi la polisi kanda maalum ya Tarime mpaka leo hawajatoa ile ripoti kuhusu kubakwa yule binti, kupata ujauzito na kujifungua. Yani kama imetoka hiyo ripoti leo ni acha kazi. If you have seen the story, there is a gap in the story. And the gap is of accountability on the part of the police force. Because this is the story of a young lady who was raped, actually, and there is a result of that because she had a baby out of it. But up to date, the police have not done further investigation, neither have they given any answers to the investigation. In case they have given the investigation on how she was raped, who raped her, today I will resign. But to date, I am sure they have never given the report, and it's something that we really need to advocate. Kwa sasa sisi ambao tulionesha mtoto akapata msaada mkubwa na wale waliokalia ripoti, mhalifu ni nani? So my question to you all, between us who aired the video that helped, that made it possible for the girl to get help, and those who were supposed to do investigation and they did not do, who is the criminal between the two of us? Hilo tuliachia hapo. Let us leave it there. Kwa hiyo waandishi wa habari wengi kutoka vituo visivyo vya serikali tuseme, mimi wananipigia simu nyingi, Mwamini simu nyingi. Nadhani miongoni mwetu pia kama wafanyakazi wa shirika wanapigiwa simu nyingi wakituambia kuhusu ndugu zao wenye ulemavu ambao wanahitaji ama tiba au kujengewa nyumba au shule au mitaji. Wanatuletea hiyo kazi pale, lakini na wao wanatoka kwenye vyombo vya habari. Kwani wasianzishe program zao kwenye hivyo vyombo vya habari? Shida iko wapi? We have had friends from private owned medias, some online medias from different parts of the nation. They call the trial here, they give them calls because it's either they need an assistance on the health sector or an assistance on other issues. Yes,
They are journalists and they work for private media, but still they think we are important to them so that we can help to achieve what they really need. And it's a question to us. They are also journalists. Why do they call us? Kwa hiyo tunathibitisha kwamba ule ulemavu ni laana. Kwa sababu we don't do it. Wengi hatufai. Tunakimbilia kazi za, mtanisamehe sana leo, labda zinazolipa, kwa sababu sisi hatulipi. Hatuna cha hapa mtufanyia vipindi. Lakini pia wakati mwingine mnaona kwamba hawa wako vijijini, huko ni mbali, TBC wapo, wataenda wanaruhusiwa serikali. Lakini sehemu nyingine tunaenda si wenyewe kwa nguvu zetu pia. This is a question to fellow journalists who are in here and who will get a chance to hear this. Why do we get to be called? And why people tend to do other stories instead of doing these kind of stories of people with disabilities in remote areas? Because yes, we come from TBC, and yes, we get, we can say government salary, but sometimes we do personal efforts to go and dig for these stories. Why would people think it's better to do other stories than doing a story for PWD? Nadhani tufupishe hapa. This is a challenge that I pose to us all, and today I'll be speaking, and then let's shorten it here. Namba yangu ya simu iko wazi, nitaiacha hapo kwa yote atakayependa kunipigia tuweze kushare vizuri baada ya hapa, kwa sababu wengine tumekutana hapa ni mara ya kwanza leo, hatufahamiani. Huu ndo mwanzo wa kufahamiana. My number will be displayed here, and feel free to reach me anytime. For others, it's the very first time we are meeting here. Feel free anytime. This is the first time, and the first for many more other time to come that we get to know each other better. Please feel free to reach out. But today I decided to start with this kind of questions so that everyone can do a self-reflection and see where they're actually positioned. Asante mama watoto. Thank you. First of our program, which is a suspense story. Kila tarehe 21 mwezi wa 3 ni siku ya Down syndrome. Kwa hiyo tutaonesha hapa Down syndrome, siwezi kuisema vizuri lakini kwa sababu naogopa kuteleza. Lakini ni wale watoto wanaozaliwa wakiwa na shida ya ukosefu wa chromosome 21. 21 mwezi wa 3. Kwa hiyo wale watoto wengine unakuta wako na shida ya uelewa, wengine wako na shida ya viungo na mapungufu mengine. Kwa hiyo tuanze kuangalia successful story ambayo tumefanya ya kuonesha mitindo na mavazi kwa hawa watoto. We'll start by showcasing a video story. It's a talent show, a fashion show by the children with Down syndrome, and which is actually celebrated on each 21st of March. Am I right? So we'll showcase to you about their talents and their fashion show. Yes. Kushangaa watoto wenye ulemavu, urembo na utanashati, wapi na wapi? Wanaodhani hivyo wamepitwa na dunia inakimbia kwa kasi katika kila nyanja. Ulemavu haujawahi kuwa laana wala upweke kwamba mtu asifurahie maisha yake. Hawa nao ni wazuri jinsi walivyo. Furaha yao ni sisi. Kadri tunavyokuwa nao karibu na kuwaonesha upendo, ndivyo wanavyofurahia maisha yao hapa duniani na kuona thamani yao inaheshimiwa. Kituo cha Baba Oreste kinakuletea fashion show hii kabambe kwa ushirikiano na wenzao wa SALT na Children's Foundation. Pamoja wanathibitisha kwamba ulemavu pia ni fursa. Wageni
was a fashion show for children with Down syndrome. Walitakata sana. Walitakata sana. Tunaliachia hapa. Kuna mtu ana swali jamani? So, wakati ujao tukiwaandaa vizuri, watafanya vizuri sana. Hatutafanyia kule nje ya mji. Tutakuja kufanyia hiyo fashion show hapa. So this fashion show for the kids with Down syndrome was done actually out of town. But next time, with greater preparation, we will make it here in the town with more participants and more fashion to be showcased by them. Story ya pili, twende kumwangalia kijana mmoja anatokea Zahara. Huyo kijana aligongwa na gari ya polisi miaka 8 iliyopita. Akaumia uti wa mgongo. Kwa mpaka leo amelala kitandani mwaka wa 8. Polisi walimpeleka hospitali, baadaye wakamkimbia mpaka leo anapambana na maisha yake. Mpaka tulipoenda mwaka jana kule. So the second story is of a young boy who was being hit and run by a police car. Unfortunately, that accident made him paralyzed because it hit the spinal cord. The police took him to hospital, only that, and 8 years later, they have never gone back, no actually wanting to know what's happening. He was born a normal person, but after the hit and run accident, he got paralyzed, and we have never heard any police coming to see how the young boy is doing, nor giving any other assistance. This is a 2 minutes promo. Alipata ajali ya kuvunjika uti wa mgongo, hivyo anaishi na jeraha la uti wa mgongo. Hapa ni nyumbani kwa mwenyeji wetu, ambaye hivi punde utasikia simulizi zake nzito. Kijiji kinaitwa Nyange. Waswahili walisema kuwa kila mchuma janga hula na wapake. Ndugu nao pia wanaumizwa na maisha ya kijana huyu ambaye alikuwa tegemeo la familia. Humu ni ndani kwa Ali Abdalla Kingi. Amelala kitandani hapa kwa muda wa miaka 8 sasa. Kutokana na kulala sana, tayari yuko na vidonda vingi makalioni. Hali hii inaongeza ukubwa wa tatizo na kujiweka afya yake mashakani. Yafuatayo ni maelezo kutoka kwake. Kwa jina naitwa Ali Abdalla Kingi. Ni kijana ambaye ana changamoto. Nilipata ajali tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2014. Niligongwa na gari la jeshi la polisi kwa eneo moja linaitwa Mwamini. Nikapewa transfer ya kwenda Muhimbili. Lakini pale baada ya kupewa ile transfer, jeshi la polisi liliwajibika kulipa usafiri na ni support kwa ile safari walikuwa ni askari. Kwa hiyo tulikwenda moja kwa moja mpaka hospitali ya taifa Muhimbili, lakini baada ya kufika kwenye hospitali ya taifa Muhimbili wakanikimbia. Baada ya kunikimbia, familia ilihangaika kadri ilivyoweza, lakini matokeo yake tulishindwa kutokana na gharama zilikuwa ni kubwa sana. Kutokana na tatizo langu mimi nilichoumia ni pingili za mgongo, yaani kuanzia kifuani kuja mpaka miguuni, ndizo zilizoathirika. Baada ya ndugu kushindwa kutokana na gharama, ilibidi nirudi. Tunaishia hapo, lakini Mwamini ananiambia hapa alishapata advocacy, mfanya kazi kwa sababu amepata kitimwendo tayari. So, this is the story of a young man who was hit by a police car, and after taking him to the Muhimbili Referral Hospital, they just left him there. So his family had to take care of him, and he has been lying down for the past 8 years. He had a disc problem from the chest downwards, but Mwamini has an update after they did, I think it's a radio program, right?
after the radio program was aired, at least right now, he has a wheelchair, and this is the promo for the TV program, which is yet to be aired, right? And a lot of money. And A lot of money. yes, and of course people donated money for him because his situation could have been saved if the police would be accountable on the time when he got an accident. Yes. I said before, we find the impact of the stories we are doing. So if you see the story with kama inakuwa na mrejesho, mara nyingine tunaweza kuirudia ile habari ili kuona kwamba huyu mtu amepata msaada, na we keep on communicating with that person, na ilitumia picha amepata wheelchair na he is happy now,